Hi friends, இப்போ embedded and real time operating system ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ECE ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். அதே நேரத்தில் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் செமஸ்டர் அவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ அதில் வந்து சம் MCQ கொஷின்ஸ் வந்து ஷெடியூலிங் அல்காரிதம் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ embedded and real time system. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 யூனிட்ஸ் வந்து embedded சிஸ்டம் பற்றி படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு 4th and 5th யூனிட் வந்து ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி படிப்பீங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து 4th and 5th யூனிட் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். தட் இஸ் ஷெடியூலிங் அல்காரிதம். இது ஷெடியூலிங் அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஷெடியூலர் schedules different processes to be assigned to the CPU based on particular scheduling algorithms. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஷெடியூலர் தான் இந்த ஷெடியூல் பண்ணுவாங்க, இந்த டாஸ்க் வந்து இந்த டைமில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெடியூலர் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த 6 பாப்புலர் ப்ராசஸ் ஷெடியூலிங் அல்காரிதம் வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் ஷெடியூலிங், FCFSன்னு சொல்லுவோம். ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் நெக்ஸ்ட் ஷெடியூலிங், SJN ஷெடியூலிங் சொல்லுவோம். ப்ரியாரிட்டி ஷெடியூலிங், ஷார்ட்டஸ்ட் ரிமைனிங் டைம், ரவுண்ட் ராபின் RR ஷெடியூலிங், மல்டி லெவல் கியூஸ் ஷெடியூலிங் சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் அல்காரிதம்ஸ் ஆர் எய்தர் நான் ப்ரிமிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரிமிட்டிவ் அல்காரிதமாக இருக்கலாம். ஸோ நான் ப்ரிமிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ அசம்ஷன் தட் ஆல் த டாஸ்க் ஆர் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் until the task is going to be done. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this process enters the running state. It cannot be preempted until it complete its allotted time. ஸோ இப்போ primitive scheduling பார்த்தீங்கன்னா that is going to be based on the priority. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா task has long execution டைமாக இருக்கும், இல்லை that is for a short response டைமாக இருக்கும். That is low priority running process any time when high priority process வந்து enters into a ready state. ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம். which classification is based on the extension to standard operating systems? some 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் டெட்லைன். ஸோ இப்போ ரியல் டைம் ஷெடியூலிங் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு வேரியஸ் கிரைட்டீரியா. த ஃபண்டமெண்டல் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ which is going to be based on the extension to standard operating systems. Second one, which of the following defines the task which must be executed at every defined unit of time? So அப்போ periodic task தான். So periodic task is the one which must be executed in a defined unit of time, say P, where P is called the period. So periodic task, that is going to be a continuous task. Third question, which of the tasks are not periodic? So that is a aperiodic task. The name itself not periodic na aperiodic task தான். So aperiodic task is the one in which the task is not periodic, but the periodic task is the one in which the tasks are periodic. So each execution of a periodic task is known as the job. Next question, which of the following is an aperiodic task requesting the processor at unpredictable times? Sporadic task. The aperiodic task requests the processor at unpredictable times if and only if there is a minimum separation between the times at which they request the processor, which is called sporadic. ஸோ அன்பிரடிக்டபிள் டைம்ஸ், நம்மளால் அந்த டைமை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ ஸ்பொராடிக் டாஸ்க். நெக்ஸ்ட் கொஷின், விச் ஆஃப் த ஷெடியூலிங் அல்காரிதம் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த அசம்ஷன் த டாஸ்க் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் அன்டில் தே ஆர் டன்? ஸோ ஆன்சர் இஸ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஷெடியூலிங். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம், அது ப்ரிமிட்டிவ் ஷெடியூலிங் அண்ட் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஷெடியூலிங். ஸோ நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஷெடியூலிங் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த அசம்ஷன்ஸ் தட் த டாஸ்க் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் அன்டில் த டாஸ்க் இஸ் கோயிங் டு பி டன். whereas the primitive scheduling is used if the task has long execution times or for a short response time. Next question, which of the following schedulers take decision at runtime? So that is going to be a dynamic scheduler. So dynamic scheduler தான் வந்து that is going to take a decisions at the runtime, and they are quite flexible but generate overhead at runtime. But static scheduler பார்த்தீங்கன்னா scheduler that take the designs at the design time. அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஷெடியூலருக்கும் டைனமிக் ஷெடியூலருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நெக்ஸ்ட் கொஷின், விச் ஷெடியூலர் டேக்ஸ் த டிசைன்ஸ் அட் டிசைன் டைம்? ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம், தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்டாட்டிக் ஷெடியூலர். ஸோ இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஷெடியூலர் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன்ஸ் அட் த டிசைன் டைம், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஜென்ரேட்ஸ் அ டேபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் டைம்ஸ் விச் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபார்வர்ட் டு எ சிம்பிள் டிஸ்பேச்சர். பட் த டைனமிக் ஷெடியூலர் டேக்ஸ் எ டிசைன் அட் தி ரன் டைம். ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Next question, which scheduler generates the tables and forward to the dispatcher? So இப்போ தான் பார்த்தோம், that is going to be a static scheduler. Next question, which of the following systems are entirely controlled by the timer? So the name itself இருக்கு, that is going to be a time triggered. Next, what does TDL stand for? Task descriptor list. Answer A. So TDL பார்த்தீங்கன்னா that is a task descriptor list which contains the cyclic schedule.
It is for all the activities of the node. So that is going to be a repeated process, and the temporal control structure is encoded by the task descriptor table. Next question, which scheduling algorithm can be used in mixed software and hardware systems? That is a complex algorithm that is going to be used in mixed hardware and software systems. It can be used to handle the multiple processes. Next question, which algorithm can distinguish homogeneous multiprocess system and heterogeneous multiprocess system? So இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அல்காரிதம் தான். ஸோ சிம்பிள் அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி யூஸ்ட் இன் ஹேண்ட்லிங் எ சிங்கிள் ப்ராசஸர். ஆனால் அதே காம்ப்ளெக்ஸ் அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ட் இன் மிக்ஸ்டு போத் இன் ஹார்ட்வேர் அண்ட் த software systems. It can also be used to distinguish the homogeneous multiprocess system and heterogeneous multiprocess systems. And also this complex algorithm can be used to handle the multiprocesses. Next question, which of the following scheduling test can be used to show that no scheduling exists? Answer is necessary test. So necessary and sufficient conditions are used in the schedulability test. For necessary condition, the test is based only on the necessary conditions. It also can be used to show that no schedule exists. The sufficient condition indicates that no schedule exists even if there exists one. Next question, which scheduling test is used to indicate that no scheduling exists even if there exists one? So answer is sufficient test. So sufficient test indicates that no schedule exists even if there exists one, and the necessary condition indicates that no schedule exists even if a schedule exists. So it must be present in order for the another condition, that is a necessary test or necessary condition. Sufficient condition is the one which produces the said condition. So next question, which algorithm can be used to schedule task at runtime? So online scheduler da. So online scheduling algorithm, that is schedule task at runtime, which is based on the information regarding the task. So whereas the offline scheduling algorithms schedule task that is going to take a prior knowledge about the execution times, arrival times and deadlines. So prior knowledge வந்து வேணும் about the execution time, arrival time and deadlines. That is for the offline algorithm. ஆனால் online scheduling algorithm பார்த்தீங்கன்னா that is going to schedule the task at the runtime based on the information regarding the task. So that is for the online scheduler. நன்றி, வணக்கம்.